ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் PKN கிரியேஷன். வாங்க இந்த டிசைன் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். எனக்கு கொஞ்சம் த்ரோட் பெயினாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த வாய்ஸ் ஒடியை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம எப்பயும் போலவே நம்ம இதுக்கு முன்னே அப்லோட் பண்ண ப்ளவுஸ் நெக்குடைய அந்த நெக் டிசைனையே வச்சு நான் அந்த ஹேண்டுக்கு ஃபுல்லாக வச்சுருக்கேன். இதுக்கு அடுத்தபடியாக நான் கர்வ் லைன் மாதிரி மேலே ஷேப் வரைஞ்சிருக்கேன். அதுக்கு ஒரு 1 இன்ச் அளவுக்கு நம்ம மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கர்வ் லைன் மாதிரி நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஒரு லைன் நான் சுகர் பீடு கொடுத்துக்கிறேன். சுகர் பீடுடைய கலர் காப்பர் கலர் தான். இந்த சுகர் பீடு 1 லைன் கொடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் ஜரி த்ரெட்டில் அவுட்லைன் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். இது ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா பாருங்கள், இது ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் காப்பர் கலரில் 4mm பீடை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதை ஒரு லைன் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம். இது முடிச்சதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு கார்னர்லேயும் நான் ஒரு மார்க்கிங் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மார்க்கிங்கில் நான் ஹேங்கிங்ஸ் வர மாதிரி நான் 1mm பீடையும் 4mm பீடையும் எடுத்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரியே அந்த ஹேங்கிங் ஃபுல்லாகவுமே நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் மேலே ஒரு லைன் சுகர் பீடு கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சுக்கிறேன். சுகர் பீடு கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் க்ளூவை அப்ளை பண்ணிவிட்டு க்ரீன் கலர் ஸ்டோனை ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் முதல்ல அந்த கார்னர்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஸ்டோனை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டோன் ஒவ்வொன்றா வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகிக்கும். அதே மாதிரி இந்த நடுவுலையும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இது ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா நான் மறுபடியும் ஒரு லைன் காப்பர் கலர் சுகர் பீடை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது முடிச்சதும் நான் க்ரீன் கலர் ஸ்டோனை அங்கங்கே அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அவுட்லைனாக ஜர்தோசியை கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன். இதே மாதிரியே ப்ளவுஸ் பூராவும் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதனுடைய அவுட்லுக் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா
லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.